Good evening, too. So welcome to lesson number 5 of our IELTS one-on-one course. Today we focus on speaking and the topic is news and the media. But before that, I want to share with you a video, IELTS speaking band 9, perfect answer, so that you know what a perfect answer is like and we can, just work towards that. So do you want to watch a video? Yes, I will. Okay, so let's watch IELTS speaking test perfect band 9. If you need a band 7, 8, or 9 in IELTS writing task 2. Skip the video. Why? Okay, just wait for me to skip the ad. Okay, I will share the screen now. Okay, so enjoy the video. It's IELTS speaking mock test, perfect band 9 answer. Just enjoy it and then tell me anything you find interesting or anything you learned after watching the mock test. Okay, here it is. Let's talk about music. How often do you listen to music? I think I listen to music mostly when I'm driving. I think it puts me in such a good mood when I'm like out there on a drive and I play my favorite music. I'm usually into Afro music a lot, hip hop and Afro and R&B. So I prefer listening to music when I'm driving or sometimes when I'm working out, I'm at the gym, something like that. Is music an important subject in schools in your country? In schools in my country, it is because, I'm from India. So in India, music and dance and expressing our emotions is usually through music and dancing. So in every school, they teach classical music or they have a subject where there is something about music usually. So I think it is important. Do you ever go to live concerts? Oh, I've been to 3 concerts and 3 of them are my favorite artists. And it was actually on my wish list and I made it happen. And it was one of the best experiences. And in live concerts, it's a lot different than you would imagine. Just have to keep your energy straight and it's like you can't believe it's happening. Now let's talk about magazines and newspapers. Do you prefer to read magazines or newspapers? Definitely magazines, mostly on topics of fashion or interior design. This is what I really like because I like to see creative sides from all over the world. I like to see what people are talking about, what's new, what's trending. And I like to learn, I like to have knowledge of things of what is this called or what is that called? Because usually when you see pictures, you don't usually know what it's called. So when you read a magazine or where you get the knowledge, that's where you get to know, oh, this fabric is called this or this decoration is called that. So I think it's very good on information. Do you think you can learn as much from a magazine as a book? Definitely not, because magazine is like a shorter version of what's in a book. So I definitely prefer books over magazines. Do you think that you will continue to read paper-based magazines in the future? I think I'm very old-fashioned like that. I need to have a physical book in my hand, and that's how I think it produces serotonin in my brain. Otherwise, no. Digital, it's very different. I like physically reading a magazine or a book. Now let's talk about outdoor activities. Do you like being outdoors? I love being outdoors. I usually spend my time planning an activity or just being out with my friends. Even if I'm not doing anything, I must stay outdoors. I'm not a very home-based person. I can't stay home much. I have to keep moving all the time. Which outdoor sports do you enjoy doing? I like going out with my friends and playing football or some kind of activity like swimming, going to the beach. This is something I really, really enjoy. Which outdoor activities are most popular in your country? Definitely, it's like the game of India. Everybody loves cricket. When you go out of your house, you're always going to see some kids playing, or also badminton actually.
people enjoy that a lot as well. I'd like to describe my favorite actor and actress. So my favorite actor will be Benedict Cumberbatch, and my favorite actress is Angelina Jolie. And I like their movies so much. They usually star in action films or mystery films, and that's very similar to where I am. Like in my personal life, I love mysterious stuff. I'm like always into like detective theories or mystery books and stuff like that. So I always watch movies as such, and their acting is on point. It's always number one. And I like Angelina Jolie also for her humanitarian work that she does throughout her life. She's been very present with charity work and making sure that a lot of kids are fed in countries which are unfortunate. And I really like that about her. And I also like how fierce she is. And when she presents herself, it's very divine feminine. So I really, really like that. And I feel like she has that sort of energy where a woman can feel powerful about herself just by looking at her and kind of understanding where she comes from. She doesn't really come from a very mentally stable place, but now at this point in her life, she's a very like strong woman, and she's done it all herself. And Benedict Cumberbatch, I actually watched his TV show, which was called Sherlock, and I am a crazy Sherlock fan. I love mystery, like I said, and detective stories and everything. And him playing that really showed me what kind of an incredible actor he is, because I felt like I'm watching Sherlock Holmes from the books and not an actor on screen. And he's also done a movie that I really love. It's called Doctor Strange. That's my favorite superhero from the Avengers. And he has just done an amazing job in that movie. So we've been talking about a famous actress and actor that you enjoy. And we're going to continue to talk about movies and theatre. What are the most popular types of movies in your country? It would be... To thank you for watching this video, I want to give you a free course that has helped thousands of students improve their IELTS speaking score. What it's going to do is take you through every single part of the test and give you strategies for part 1, part 2 and part 3, and also allow you to practice at home for free and get feedback. To sign up for that for free, all you have to do is just click the link in the description. Thanks very much, and let's get back to the video. It would be action and drama, definitely something that has to do with emotional connection. It's usually fictional, that I would say, and also comedy. Yeah, there's a lot of comedy that goes on in the films that are coming out now from India. Do you think that going to the cinema will be as popular in the future? I think 50-50, yeah. I'm not sure about that, but it looks like people enjoy watching movies at home, and it's not as much exciting as it used to be back then. And I think probably, yes, it would be more digitally available at home, and probably, yeah. Now let's talk about the theatre. How strong a tradition is it today in your country to go to the theatre? Mostly, I think, in out of city areas, actually. It's mostly now as an activity that families go to with their kids, just to show a play to their kids and to introduce them to this form of culture and activity. I think it's more of that now. Theater is not as much popularized back in India as much as cinema and film and movies are. So I think that is kind of on the back seat. It's not so much as it used to be. Do you think that theatre should be run as a business or as a public service? Ooh, I think both. I think it goes hand in hand, so that people can be employed as well at the same time, and it is of a public service at the same time. I think that people do enjoy it, but at the same time, it could be used as an excuse and used as like an opportunity. What I mean to employ people, and because there's a lot of people who would love to do acting, but they can't really make it in the movies. So maybe they could use theater as their hobby. So I think, yeah, both can go hand in hand. In some countries, governments pay
theaters to put on shows for the public. Do you think this is a good use of public money? It depends on whether or not if it's free to the public. Because if you're charging for them to see that play, then it doesn't make any sense, is what I think. And I think that it shouldn't be this way in the first place. I think it should be available freely to the people. Yeah. Let me give you some feedback on your performance. So you're hoping to get a band 9. And I'll go through the 4 marking criteria. Okay. So pronunciation, fluency and coherence, grammar and vocabulary. So let's start off with your pronunciation. To thank you for making it this far in the video, I want to give you 10% off our VIP course. The IELTS VIP course is the most successful IELTS course in the world. That is a fact because we have more band 7, 8 and 9 success stories than any other IELTS course in the entire world. We do that by simplifying the whole IELTS process, supporting you with some of the best IELTS teachers in the world, and being with you every step of the way until you get the score that you need. All you have to do is just look down in the description, just click that, and you can sign up. If you have any questions about the VIP course, always feel free to get in touch with us. We answer 100% of the questions that we get. Hope that you become a VIP. If not, enjoy the rest of this free video. Pronunciation is one of your strong points. Oh, okay. The examiner will be thinking, can I understand what this person is saying? How clear are they? And then some higher level pronunciation features like intonation, for example. I can understand 100% of what you're saying. You do have a hint of an accent, but it is extremely clear listening to you. For anyone watching who has an Indian accent, they shouldn't feel bad about it or anything like that. Yes. You know, you shouldn't try and remove your accent. I think it's about speaking as clearly as possible, Yes. but you certainly do. You also use intonation extremely well. So we use intonation to convey meaning. For example, when you came in here today and I said, please sit down, very flat intonation going down. Do I sound happy or rude or A bit serious? rude. Yeah, a bit rude, a Serious. bit serious. But if I said, please sit down, my intonation is going up. It sounds completely different, but the words are Yes. exactly the same. So you use intonation like that a lot to show that you're excited about something, that you're happy about it, that you're serious about something in a very, very high level way, which is very difficult to learn. Thank you. And you do it very naturally. You also use connected speech. So for example, if you were talking about movies, someone learning English might say, do you want to go to the cinema? But someone at a high level like yourself, do you want to go? Want to go sounds like one word, want to go, because you're connecting all the speech up. You do that a lot and very naturally. You also use sentence stress, where you emphasize certain words. That's your coffee. So you're emphasizing that word because that's the most important word. It's very difficult to teach that. It takes a long time to learn. Wow. So you're doing very well in that area. Fluency is, are you able to speak without unnatural pauses, without unnatural hesitation? And there's 2 reasons why people pause and that type of thing, audible pauses like that. One reason is they're learning a language and they're trying to think, should I use present simple or present perfect, or what's the correct adjective to use? You don't do that because your language is at quite a high level. You do sometimes pause and think and hesitate a little bit for the second reason, which is trying to think of ideas. So you can tell, especially in the part 3, you were formulating ideas and you were, let me think about that, and pausing a little bit, but that's natural. And a good examiner knows the difference between those 2 things. So they're not going to give you a low mark for pausing or hesitating a little bit for thinking of the idea. Now, coherence is different. It's, did you answer the question, and did you develop your answers a little bit more? You need to be a little bit careful. For example, the first question I asked you, how often do you listen to music? And you told me about when you listen to music. So that's slightly different. Now, the examiner will base their score on all of your answers. It's not like, oh, she slightly didn't answer that question in one question. Give her a low score. That's not how it works. And the way that you
answered that question by saying, I listen to music in the car and I listen to it in the, I think you said, When I drive. When I drive. Yeah. You're answering the question implicitly. By implication, I know how often you listen to it. You should try to answer each question explicitly. How often do you? Every day. I don't think that this is an issue for you today, but imagine you go and do the test. Imagine you have a Canadian visa application. And it's like, if I don't get this, I can't go and meet, my family or I can't do whatever I want to do. There's a lot of pressure on you. So often when people are under pressure and under stress, they mess up. Just make sure that you answer every question exactly how they want it. The same with the cue card for part 2. It said, describe your favorite actor or actress. And you did both. So technically, an examiner would be extremely picky if they marked you down for that. But again, I'm not criticizing you, but I'm being overly cautious because on exam day, if you go and do the test, you might go off and talk about something related to that topic, but not really answering it correctly. I think you would be fine, but we just don't want to take any risks. Definitely. Towards the end, especially the last question, part 3, what the examiner is thinking about is, can this person really develop their answers? Can they speak at length about topics? The last question, there's quite a short answer for part 3, but that was quite impressive. I'll tell you why. If you get a really, really difficult question in part 3, you should be happy because the examiner thinks you're good. If the examiner thinks you're bad, they'll just throw easy softball questions at you. If the examiner thinks that you're really good, they'll throw more and more difficult questions to really just stretch you and test you. And that's what I was trying to do at the end. A really good Band 8, Band 9 student, even if they get a question that they don't know much about, they're not too sure about, they will attempt an answer. So your attempt at an answer, even though it was quite short, indicates that you are at a very high level. Coherence is the only area that I'm really, really concerned about. But overall, it's very, very good. I'm focusing on the negative, but it's only because You should, because otherwise how would I know? Yeah. Grammar, the examiner will be thinking, does this person have enough awareness of grammar structures that they can talk about anything? Like, can they use comparatives to compare two things? Can they use superlatives to talk about their favorite things and talk about the best things? Whatever I throw at you, you're able to handle that. And they'll also then think about how many grammar mistakes are you making? I think I only heard one or two small slips. I think a preposition slip or an article slip. But that is comparable to a native English speaker. If you listen to native English speakers speak for 15, 20 minutes, they'll make little preposition errors or subject-verb agreement errors. So that's natural. So don't need to worry about that. And your vocabulary is also excellent. For example, this, you use very topic-specific words and idiomatic language, which is great. Only very high-level students actually do that. So your final band score would be the highest one, which is a band 9. No way. Thank you so much. Yeah. That's amazing. But, if on test day, you didn't answer the questions in part 1, you didn't really answer the question in part 2, and you didn't develop your answers enough in part 3, that would drop you down a little bit. Not hugely, but just be careful with that. All right. Less than 1% of people get a band 9. Oh, wow. Yeah. So there you go. Well done. Thank you. 3 kinh nghiệm. Okay, thank you for listening. So, what do you think about the mock test? Was it interesting, or did you learn anything? To be honest, her accent is very good. She used English as her native language, and she also feel free to discuss something happened in her life, and I'm interested in the topic she chose when she answered the part 2
is about the charity work of Angelina Jolie. Okay, thank you. So you remember quite well. All right, but also pay attention to the teacher's feedback on Yes. her negative points. For example, in part 1, she didn't directly answer a question. And in part 2, she didn't actually follow the task instruction. And in part 3, some answers were a bit short. Okay, so remember in your IELTS speaking for part 1, you need to listen to the question carefully to understand what the examiner is asking you and give direct answer to the question. For example, how often do you listen to music? So you should say the frequency of your listening to music. So for example, how often do you listen to music? Well, to be honest, I rarely listen to music nowadays because I'm quite busy with my work and family. But in the past, I used to listen quite often. I even had headphones on my head to listen when I go to bed. I hope someday I'll be able to listen to music more regularly. Yeah. So answer the question directly and give a little bit more detail for part 1. Okay. What I just did there was also a PPP answer for part 1. PPP, do you know, have you ever heard of PPP? No. Okay, so this is a method to develop your answer. It is a good idea to use PPP for some answers because they use a variety of tenses. So that's why it's called PPP. So the first P is past, the second P is present, and the last P is past, present. Sorry, PPPs. Let me see, sorry. Past, present, and prediction. Okay, so that's PPP. Past, present, prediction. So what you are doing is in your answer, you refer to the past, you refer to the present, and you give some prediction of the future. So that's what PPP means. Yeah. It's a good idea to use this method because it uses all 3 verb tenses in your answer. And by doing so, you are using a variety of grammatical structures. However, it doesn't mean that all your answers should be developed according to the PPP method. It depends. Okay, so it depends on what the examiner is asking and whether it's appropriate to refer to past, present, and future in your answer. Okay, so it depends. So for example, the question I just answered, it is okay because it talks about time, the frequency of your listening to music. So it's okay. So to be honest, I rarely listen to music nowadays because I'm busy with work and family. So that's present, right? However, in the past, I used to listen quite frequently. I even have headphones on my head when I go to bed. I do hope that in the future, I will have more time to listen to music more regularly. So there you go. Both past, present, and the future is given. Okay. Đó, Thư chú ý nhé. Thì đầu tiên cô đang nhắc Thư là với IELTS Speaking Part 1 con phải nghe rõ cái câu hỏi để từ đấy mình hiểu câu hỏi và trả lời cho đúng trọng tâm, không đi lạc đề. Và nhân tiện đang trả lời câu hỏi của Part 1 thì cô giới thiệu với Thư một cái phương pháp là PPP, Past Present Prediction. Đó nghĩa là trong cái câu trả lời của mình có sự liên hệ, không nhất thiết là phải quá khứ, hiện tại rồi tương lai đâu nhá, dự đoán đâu, và mình có thể sắp xếp cái câu trả lời cho nó phù hợp về logic là được, miễn là nó có đề cập đến 3 cái mốc thời gian để làm cho cấu trúc ngữ pháp trong câu của mình phong phú. Okay, so that's for part 1. Remember to answer directly the question, and some answers can be used with PPP method. For part 2, remember to read the first line in the task card carefully because that's what you have to do. Yeah, so for example, in a mock test, right? In the mock test, I closed it. Okay, in the mock test, the task card asks the candidate to choose an actor or actress. So
she should, for a better answer, she should choose only one, an actor or an actress. Okay, and develop that. And for part three, part three answers are more complex, and yeah, sometimes you need to look at an issue from many points of view. So some people think this, some people think that, and I think. Okay? So remember, for part three, it's not only your opinion that matters. You need to take into account other points of view as well. Okay, depending on what the question asks you, but yeah, you need to take into consideration different points of view in order to give more depth to your answer. Đó nhé. Thì nhớ phần 1 là trả lời trực diện câu hỏi này, phần 2 là thực hiện đúng yêu cầu của đề bài này, và phần 3 thì tùy vào cái câu hỏi, nhưng mà thường cái trọng tâm của phần 3 thì con sẽ cần phải phân tích vấn đề rộng hơn tùy câu hỏi, nhưng có những câu mình sẽ cần phải miêu tả cái quan điểm của những cái bên khác nhau, của những cái đối tượng khác nhau, và sau đó thì mới đề cập đến quan điểm của mình. Đó. Ok, hôm nay cô xin mời Thư vào với bài mới nhé, Unit 3 Speaking. Alright, như vậy là vừa rồi chúng ta vừa tham khảo một cái Ben9 sample rất là hay. Nó ở trong một cái playlist của IELTS Mock Test của trung tâm IELTS Advantage, một nơi mà cô hay lấy nghiên cứu tài liệu viết và tài liệu nói của họ rất là hay. Cô sẽ chia sẻ cho con cái playlist này để từ đó Thư cũng có thể về nhà tự xem thêm nhé. Và nên xem thêm, hoặc có thể là một ngày con xem cho cô một video mock test chẳng hạn. Đó. Đấy là speaking nhé. Writing buổi sau cô sẽ giới thiệu cho Thư cái hệ thống bài viết của IELTS Advantage, cũng rất là hay. Thì mỗi ngày chúng ta đọc một bài luận của họ chẳng hạn, và rút kinh nghiệm về cách nói, cách viết. Đó, để từ đó mình áp dụng và cải thiện cho cái phần nói, phần viết của bản thân mình nhé. Chúng ta không chỉ dựa vào một giáo trình, đúng không? Mình có thể tham khảo nhiều nguồn, và quan trọng ở đây là nguồn đáng tin cậy. Okay, thì IELTS Advantage như chúng ta vừa xem ban nãy là một trong những nguồn IELTS mà cô tin cậy ở trên Internet. Cô sẽ gửi để Thư tham khảo nhé. Còn bây giờ chúng ta vào Unit 3, The News and Media. Speaking, in this unit, you will learn how to. Cô xin mời Thư đọc to nào. Please read aloud for me the content. In this unit, you will learn how to speak about the news and media. For speaking part 1, use adjective and intonations to express feelings about a news story. Use paraphrase and the passive to describe an event for speaking part 2. Good job. Remember, the word here is media. Okay, it's E. Can you say that again? Media. Yes, Media. that's right. The news and media. Tin tức và truyền thông. So media is all kinds of information transmission, like the internet, like television, and so on. Okay. Right. So today we look at the topic, the news and media, for speaking part 1 and part 2. And we learn how to use adjectives and intonation to express our feelings about news story. We also learn how to use the passive, câu bị động, the passive to describe an event for part 2. Right? Is there anything new to you? Do you know what the passive is? Yes, I know. Okay, good job. Right, so let's get started. Okay, so these are all possible sources of news. Let's have a look at the picture and tell me what they are. The first picture here, what do you think this is? What source of news is this? It is a news channel. Actually, it's clear to you? Yes, clear. Okay, actually this is the newspaper. Yeah, con có nhìn thấy cái hình này không? Nó hơi mờ một chút. Dạ có. Cô thử zoom vào. Thử zoom ra, nó in hơi mờ một chút, nhưng mà đây sẽ là tờ báo nhé Thư nhé. So this is the newspaper. Okay, the newspaper. And what is this? Is the channels of news worldwide.
Do you know www? It's World Wide Web. World Wide Web. Yeah. And it's what we are using right now to study English. Yeah. Do you know what it is? Is something in the link. Yeah, so it is. Okay, so these are all sources of news. So some people read the newspaper to get news. So this is the newspaper. Okay, and some people go online and you call this the, what is it? WW, what does it stand for? World Wide Web. And the World Wide Web is the, do you know? It starts with I. Nó bắt đầu I. bằng I, yeah. Vậy thì cái hình, đầu tiên cái hình The Daily News này nó chính là một tờ báo này. Và đây là một nguồn tin đúng không ạ? Thế còn www là viết tắt của World Wide Web. Vậy thì đây là nguồn tin gì nhỉ con nhỉ? Người ta có thể lấy tin từ báo chí và từ cái gì nữa? Quốc tế. I is international. No. Okay, the internet. Okay. So these are all sources of news. Nguồn tin tức. Đó, người ta có thể lấy tin từ báo chí đúng không ạ? So they can get news from the newspaper. They can get news from the internet. And the internet has the World Wide Web, which are pages or sources of information on the internet. Okay. Now there are four main sources of news, right? We have the newspaper, the internet. What is this? What do you think this is? It is radio. Good job. It's radio. And what is this? The final It's picture. television. Yes, a very old television, right? Good job. Okay, so these are four main sources of news. So people can get news from the newspaper, the internet, radios, or televisions. What about you? Where do you usually get your news? For me, I usually get news in some web is about is newspaper. So you say, I usually get news on the internet. I usually get news in the internet. Can you say that again? On. On. That's right. I usually get news on the internet. Can you say that again? I usually get news on the internet. Good job. Con nhớ cho cô nhé. Là internet thì chúng ta dùng là on the internet nhé. Okay. I usually get news on the internet. Okay. Và thường cái văn phong truyền thống, đúng ngữ pháp truyền thống thì internet chúng ta sẽ viết hoa I nhé. So for example, you can get news on the internet. You can get news in the newspaper. Yes. You can get news on the radio or you can get news on television. All right. Con nhớ có một từ báo điện tử là như e-newspaper. So I usually get news on e-newspaper. Yeah. Normally when we refer to the internet, we use on because it's like online. Yeah. Có nên nhớ cho cô những cái nguồn ở trên mạng chẳng hạn. Chúng ta thường gọi là dùng giới từ on nhé. Hoặc là nếu mà chúng ta cũng coi là newspaper đúng không ạ? Bởi vì newspaper nó dùng với in đúng không? Thì chúng ta cũng có thể. Yeah. In e-newspapers. Chúng ta coi nó là một tờ báo thì cũng có thể dùng e cũng được. Tuy nhiên cô thường thấy các cái nguồn mà online ấy, chúng ta đều là on. Okay. Yeah. What about other people? Where do most people in your country get their news? From my perspective, most people in my countries get news when is also on the internet or they read newspaper. Do people in your country still read newspapers? Definitely yes. And especially is the old people.
So, are there any advantages to getting your news on the internet? Are there any good points to getting your news on the internet? So you get news on e-newspapers, right? So that's on the internet. So what are the positive aspects of getting your news on e-newspapers? The best part of getting news on the internet is very useful and convenient. We can read it everywhere, and it can have everywhere and can have bảo vệ môi trường. Protect the environment. Yeah. And it can help protect the environment. Why? Why does it help protect the environment? Why does reading e-newspaper help protect the environment? This is simply because I think when you read the newspaper and you read every day, it have use a lot of papers to make or to bring the newspaper. Yeah, so it's helpful for the environment. Okay, good job. Right. Đó, cô hỏi thêm như vậy để cô muốn con là cố gắng kéo dài câu trả lời của mình ra. Khi mà chúng ta trả lời một cái câu nào đấy, chúng ta thường xuyên phải đặt câu hỏi trong đầu mình. So what? What do I mean by saying this? Đó, vậy thì ý của mình khi nói cái này là gì? Nên là con cứ tưởng tượng như là giám khảo là một người không nắm rõ cái chủ đề mà con đang nói, và chúng ta không ngầm hiểu là giám khảo sẽ hiểu mình. Thế nên là con thường xuyên là phải cung cấp thêm thông tin, cung cấp thêm giải thích cho cái câu trả lời của mình nhé. Ví dụ con nói là reading e-news or reading news on the internet protects the environment. Thì cái mối logic nó chưa rõ ở đây. Với những người mà có thông tin nền, có cái background thì họ có thể ngầm hiểu. Tuy nhiên là con chú ý cho cô, khi mình đi thi speaking, mình đừng coi là giám khảo sẽ ngầm hiểu mình, mà coi giám khảo là một người không hiểu cái gì chủ đề mình nói, và mình sẽ phải nói thật rõ, giải thích thật kỹ cho giám khảo nhé. Ví dụ, I think reading e-news on the internet has a big advantage, and that is it helps to protect the environment. Unlike printed newspaper, which uses a lot of paper to print, reading e-news doesn't waste any paper at all. Ví dụ như thế. Thì con phải giải thích thêm một bước nữa nhé. So what? What do I mean by this? Okay, good job. So we just talked about the news and media with these 4 questions. And remember, there are 4 sources of news: the newspaper, the internet, radio, and television. What is more? Nowadays, we also access news through social media. For example, there's a social media platform, Twitter, which used to be Twitter, but now it's X. And we also have Instagram, we also have TikTok, and the traditional social networking sites like Facebook, and so on. Yeah, so those are all sources of news for people nowadays. Not only the newspaper, internet, radio, television, people also access news through social media. Okay, so now let's talk about the media and talk about the advantages and disadvantages of this type of media. Okay, so let's think about newspapers, the internet, radio, and television. To save time, I'd like you to think about one advantage and one disadvantage for each of these type of media. Okay, bây giờ con sẽ dành ra ít phút để nghĩ ra ít nhất là một nhé, ít nhất là một cái ưu điểm, ít nhất là một nhược điểm cho mỗi loại phương tiện truyền thông này. Phương tiện truyền thông đúng không ạ? The media đúng không ạ? Đó là phương tiện để mọi người truyền tải và chia sẻ thông tin. Báo, mạng internet, đài radio, TV.
Đấy, con sẽ dành thời gian con nghĩ ra các ưu điểm nhược điểm của mỗi phương tiện nhé. Ít nhất là một. Alright. Cô sẽ để hoạt động này là 3 phút nhé. Nếu con xong sớm thì con gọi cô rồi mình thảo luận. Ok. Mình đã hiểu nội dung bài này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Ok. Đó. Để hỗ trợ con thì con có thể là viết luôn lên trên màn hình nếu cần nhé. Còn nếu không thì con cứ ghi chép vào vở của mình. Okay, so that is 3 minutes. Yes. Are you finished? Yes. Okay, so let's talk about the advantages and disadvantages of these types of medias. Now let's start with newspapers. What do you Uh, think is an advantage of newspapers? Advantage the newspapers. Some newspapers are updated and news every day, and people usually catch up the trends every day. Yes. Okay. And, What about disadvantage? disadvantage is harmful for environment because use a lot of paper. Yeah, because printing newspapers uses a lot of papers. Yeah.
Ok, con chú ý là khi mình luyện tập thì không sao, nhưng mà khi mình đi thi chẳng hạn thì nhìn nhớ là câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ cho cô nhé. Ví dụ là việc in ấn báo dùng rất là nhiều giấy đúng không ạ? Printing newspapers uses a lot of paper and ink as well. Okay, not only paper, ink. All right. Now, do you want to add anything? No. Okay, let's move on to the internet. What are the Uh, good and bad points of the internet? getting news in the internet is very convenient, and people can read everywhere people want. They want. They want. Okay. On the other hand, On the other hand, getting news in the internet is on not the for internet, can you say that again? on the internet is not for the people who is low tech, and because they can use technological device to access some social medias, or some the Online is sources of news. yes. Good job. Well done. You use the phrase access news. Good job. Ok, đó, và con nhớ cho cô là on the internet nhá. Con cứ nhớ là những cái gì nó ở trên mạng thì nó là online. Và vì thế chúng ta cũng nói là on the internet. Ok. Now let's move on to radio. The advantage is getting news in the radios is also a ways to catch up the trends is on the internet or newspaper. However, is the disadvantage of the radios is um, now have a lot of radios, and most of the radios nowadays is very old. Okay, are very old. Most of the radios nowadays are very old. Good job. What about the television? From my perspective, the getting news in on television is have no. It's also ways to getting news. But the disadvantage is in the television have a few channels of news, and it have the time the golden times to getting news. Khung giờ cố định đó. Fixed block of time. Fixed block. Okay. Khung giờ cố định đúng không ạ? Yeah. You can only access news or watch news in terms of television. You can only access news, watch news on TV during fixed blocks of time. Đó, khung giờ cố định, con có thể dùng như vậy nhé. Và watch news thì nó sẽ phù hợp hơn với TV. Okay, can you say that again? You can only watch news on TV during fixed blocks of time. Sorry, yeah, blocks without E, không có E con nhé, cô gọi nhầm. Ok, đó, như vậy là chúng ta lưu ý cố định đúng không ạ? Thì chúng ta dùng là fixed. Thế còn khi mình muốn nói cái khung cố định thì mình có thể dùng là cái collocation, nó sẽ gọi là block of time. Okay, thank you for sharing your ideas. Good job. Now, let's look at some more ideas from the book. Okay, so just have a look at the sample answer, the ideas for newspaper and the internet, and tell me if you find anything interesting or you agree with.
Ok, con đọc trước cái phần newspaper và internet nhé, các cái ưu điểm và nhược điểm của hai cái loại hình nguồn thông tin này. Sau đó nếu con thấy gì thú vị có thể chia sẻ lại với cô. I agree with the disadvantage of getting news on the internet is hard to decide which news source to trust, and the facts not always check. I think is one to Yeah, that's right. So I think that's one major disadvantage of the internet, finding reliable sources of information, because the internet is, for everyone. Anyone can say anything on the internet, and yeah, it's difficult to find trustworthy source of news. Okay, yeah. And if the website we're reading is not from like reliable media, like official channels or government sources, then yeah, some facts may not be checked. Yeah, anyone can post or say anything on the internet. Okay, yeah, good job. Now let's read ideas for. So remember, these are not only useful for your speaking. Okay, sometimes in your speaking you have to discuss the pros and cons, the benefits and drawbacks of something like newspaper, internet. But yeah, it's also useful in your writing as well. Remember that. Okay, let's read ideas for radio and television. I don't understand. Is can listen in the car without distraction, but in advantage is lots of advertisement. I don't understand what. Yeah. So sometimes, the ideas conflict a little bit. Yeah. So it would be better to say that can listen in the car and anywhere that a radio is installed. Yeah, so I think that would be a better way of saying that advantage. Yeah, cô đồng ý với Thư, Thư đã rất là có phản biện đấy. Thế là chúng ta thấy advantage 2 với cả disadvantage 3 là nó đang hơi bị mâu thuẫn với nhau đúng không ạ? Bởi vì đôi lúc là advertisements là chính là distractions. Yeah, thì nếu mà là cô làm bài này chẳng hạn thì cô cũng dựa vào cái phản hồi của Thư để có thể điều chỉnh một chút. Ví dụ như là yeah, we can listen in the car or anywhere that there is a radio. Ví dụ như thế. Okay.
Alright, con có bổ sung hay là nhận xét gì thêm nữa không? Yeah. Ok, đó thì Thư nhớ cho cô là đây cũng cũng là những cái ý tưởng rất là hữu ích cho phần nói và cả phần viết của chúng mình nữa nhé. Nếu mà chúng ta có phải bàn về advantage và disadvantage của radio, television, newspapers and the internet đó. Okay, let's come back to our task. Now, talk about the media. Now, I want you to choose one and then make two sentences. Bây giờ con sẽ chọn cho cô một cái media, xong con đặt cho cô hai câu. Một câu nói về advantage, một câu nói về disadvantage và dùng cái idea, dùng cái ý tưởng đến từ giáo trình nhé. Nghĩa là chúng ta luyện đặt câu một cách bài bản và đầy đủ ý. Và cô lấy ví dụ này. Ví dụ cô lấy radio nhé. One big advantage of getting news on the radio is that it's free. You only need a radio and you can switch it on whenever you need to access the news by listening to news radio channels. However, a disadvantage of listening to the radio is that there is no visual information. You can only listen to the sounds that come from the radio and you need to imagine what is going on. There's no visual aids. Okay? Ví dụ như thế nhé. Thì con sẽ chọn cho cô một cái rồi con nói một cái đoạn ngắn đề cập đến ưu điểm và nhược điểm của cái phương tiện truyền thông đấy. Ví dụ như cô vừa làm đó đúng không ạ? Cô chọn cái number 3 advantage và cái number 1 disadvantage của radio và mình nói thành một cái câu trả lời trọn vẹn. Thư hiểu ý cô chưa nhỉ? Yeah. Ok, con chọn cái nào? Newspaper, internet, radio hay là television? Yeah, the internet. Ok. Alright, thế thì con cứ xem trước đi, con chọn đi. Rồi khi nào con sẵn sàng thì con bắt đầu nói với cô nhé. Cô ngắt lời một chút thưa. Các cái idea này con có thể tùy chọn nhé. Hoặc nếu có cái mà chưa phù hợp với cái ý tưởng của con thì con có thể tự bổ sung cũng được. Sorry. The best part of getting news in the internet is the all content available to view easily, and everyone can access to some social medias or some websites on the internet to get news. However, this can lead to the fact that we have to decide which news sources are reliable to trust, and because the facts are not always checked. Yes. Good job, well done. Rồi, thế qua đoạn này thì con đã nêu bật được cái ưu điểm và nhược điểm rất là nổi cộm của internet đúng không nhỉ? Thì mình chỉ chú ý cho cô một số cấu trúc nhé. Đầu tiên là access, thì chúng ta là cái động từ access đúng không ạ? Là nó sẽ đi luôn với cái tân ngữ của nó đằng sau. Ví dụ là access news on the internet
access websites to read news, access e-newspaper to get news. Ví dụ như thế thì nhớ cho cô là access nó không đi cùng to nhé. Access nó sẽ đi cùng luôn với cái danh từ đằng sau đấy. Okay, access the internet, access websites. Đó. Cái thứ hai nữa con nhớ cho cô là cấu trúc hard to decide. Thì hard này nó là tính từ, vì thế chúng ta sẽ thường là dùng với chủ ngữ giả. Ví dụ là it is hard. It is hard to decide which news sources to trust. Đó. So, ví dụ nhé, cái câu mà con nói có thể điều chỉnh một chút là however, one disadvantage of getting news through the internet is that it is hard to decide which news sources to trust. Đó, thì con nhớ cho cô là hard đó là tính từ. Vì thế chúng ta nếu mà muốn nói cái việc gì đấy nó khó đúng không ạ? Thì chúng ta thường là sẽ dùng chủ ngữ giả là it cộng với động từ be nhé. Ví dụ là it is, đó. It is, it was, it will be, đó. It is hard to decide which news sources to trust. Thế còn nếu chúng ta muốn cái gì đấy làm chủ ngữ đi cùng với hard đúng không ạ? Thì thường sẽ là ví dụ nhé, ví dụ mình kết hợp cái 3 với cả cái 1 nhé, thì cô sẽ biến cái 3 nó thành cụm danh từ để làm chủ ngữ. Ví dụ như này, fact checking, difficult fact checking. Cái việc kiểm tra các cái tính chính xác của thông tin nó khó khăn đúng không ạ? Đó, thì đây sẽ là một cụm danh từ với tính từ difficult và danh từ fact checking. Difficult fact checking make it hard for people. Đó, nếu mà con muốn cái gì đấy là chủ ngữ đúng không ạ? Và make it hard for people to decide which, let's see, which news source, which news sources to trust. Đó, thì nếu mà con muốn một cái chủ ngữ nào đấy thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc là chủ ngữ cộng make it hard for somebody to do something. Đây cũng là một cấu trúc nữa nhé. Thứ nhất là it is hard to do something, và thứ hai là something make it hard for somebody to do something. Mình sẽ có hai cấu trúc như vậy. Thì con có thể ghi lại hoặc là xem lại video và chụp màn hình lại nhé, để mình nhớ cách dùng các cấu trúc cho đúng. Make Yeah. make Con định hỏi gì? Yeah, it's difficult fact checking. Yeah. Cái việc xác minh tính chính xác của thông tin khó khăn. Yeah, difficult fact checking. Hoặc là difficulty in fact checking. Yeah, difficulty in fact checking. Yeah. Cái sự khó khăn trong việc xác minh thông tin. Yeah. Mình chỉnh như này thì nó sẽ rõ nghĩa hơn. Đó, Yeah, nhưng mà cái make verb. Yes, đúng rồi. Yes, đúng rồi. Makes it hard. Sorry. Yes, nó chỉ là một việc. Đúng rồi, cô cảm ơn Thư, chính xác nhé. Chia ngôi thứ ba số ít. Yeah. Okay. Difficulty in fact checking makes it hard for people to decide which news sources to trust. Đó. Thì chúng ta sẽ có make it hard for somebody to do something. Những cái này nó gọi là collocation đấy. Yeah, collocation, các cụm, các cái ngữ cố định hay đi với nhau. Alright. Thì qua bài nói của Thư thì cô phản hồi hai cái cấu trúc như vậy nhé. Đó. Ok, như vậy là chúng ta vừa thảo luận về các phương tiện truyền thông. Talk about media. So sometimes we need to discuss the benefits and drawbacks of the sources of news. Okay, now we learn to express our ideas through intonation. Express feelings about news stories through intonation. Thì con lưu ý một chút, trong tiếng Anh chúng ta có cái khái niệm, trong phát âm tiếng Anh chúng ta có khái niệm là intonation. Thì cô chia sẻ. Intonation is the way your voice going up or down when you speak. Yeah, the way your voice goes up and down when you speak. So if you have happy, positive emotion, your voice tend to go up. Yeah, and if you're talking about something sad or negative, your voice tends to go down. Okay, so that's intonation. Ngữ điệu nhé. Và đây chính là một cái pronunciation feature, một cái đặc điểm trong phát âm đó. Và nếu chúng ta dùng được tốt thì chúng ta sẽ rất là ăn điểm trong phần phát âm của mình, 25% điểm số.
Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ luyện tập nhé. Chúng ta có 6 mẫu tin, 3 mẫu tích cực và 3 mẫu tiêu cực. Bây giờ chúng ta tập trung vào tích cực trước nhé. Thì Uyên sẽ làm cho cô nhiệm vụ đấy là con đặt cho cô 3 câu. Mỗi câu ứng với một cái new story này. Yeah. Và cái câu của mình nó sẽ dùng cái tính từ gợi ý trong bài đây. Và cái câu đấy nhiệm vụ là phản hồi hoặc là miêu tả về cái new story. Okay? So your sentence should give comment or description of the new story. So for example, it was one of the most extraordinary events I've ever seen. Okay, so for example, a man being rescued from an overturned boat in the sea, you can say, it was one of the most extraordinary events I've ever seen. Okay, so the words are brilliant, marvelous, delightful, outstanding, extraordinary, stunning, impressive, tremendous, magnificent. Trong này con có từ mới nào không? Are there any new words? Stunning. Stunning is very beautiful. Yeah. Okay, to help you, actually, there are some explanation in the course book. So, for example, stunning is a word which describes something as beautiful or attractive. Okay. Yes. Now, delightful. Delightful describes something which is pleasant or enjoyable. Tức là thú vị, tức là thích thú. Now, extraordinary, impressive, magnificent, brilliant, marvelous, outstanding, and tremendous are all very positive words to mean that something is very good. Okay? And stunning, as you asked, is very beautiful or attractive. Okay, sorry about that. Now, so do you understand what you must do? You must, you must write 3 sentences to give comments to the 3 new story here. Okay? Nghĩa là con sẽ viết 3 câu và mỗi câu sẽ là cái phần miêu tả hoặc là phản hồi mỗi cái câu chuyện trong báo này, một cái new story này. Và con sẽ dùng cho cô các cái tính từ gợi ý nhé. Ví dụ là cái sự kiện đấy nó là một trong những sự kiện đáng kinh ngạc nhất mà tôi đã từng nhìn thấy. Đó. Đó, thì con có thể dựa vào cái tiêu đề, ví dụ a person overcoming a serious health problem. Thì con có cảm nhận gì về cái câu chuyện này thì con viết một cái câu để miêu tả. Cô lấy ví dụ a person overcoming a serious health problem. A serious health problem là một cái vấn đề sức khỏe rất là nghiêm trọng, đúng không? Vì thế cô có thể nói là I think the person made a marvelous recovery. Yeah. Đó, ví dụ như thế, nếu mà dùng từ marvelous là diệu kỳ, một sự hồi phục diệu kỳ. I think the person made a marvelous recovery. Đó, còn nếu ví dụ con thấy là nó rất là extraordinary, ordinary là bình thường, mà extraordinary thì nó sẽ là very good, còn trên cả bình thường cơ, tuyệt vời cơ. Đó. I think the person had an extraordinary journey to get back their health. Đó. Tôi nghĩ rằng cái người trong cái bài báo này đã có một cái hành trình trên cả bình thường để giành lại được sức khỏe. Đó. Ok, thì ý cô là ở đây nhé. Con sẽ đọc một cái tiêu đề bài báo này và con viết phản hồi để miêu tả cái câu chuyện đấy hoặc là nêu cái cảm nhận của con về câu chuyện đấy nhé. Con đã hiểu nội dung cái hoạt động này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Ok, thế nhé. Chúng ta tập trung vào bài 3 là positive news story trước nhé. Chúng ta viết 3 câu, sau đó cô sẽ sửa cho con về từ vựng và ngữ pháp. Sau đó mình sẽ đọc nhé. Mình sẽ luyện đọc và thể hiện cái intonation ở đây. Ví dụ là positive intonation chẳng hạn. Ok. Đó, thì con viết đi. Khi nào viết xong thì con gửi vào chat box cho cô nhé. Ừ.
Good job. Rồi cô đã nhận được cả 3 câu của Thư rồi nhá. Thì câu 2 con viết rất là tốt. Đó, mình đã thể hiện được cái cảm xúc sau khi đọc cái giả sử đọc một cái bài báo câu chuyện gì rồi đúng không ạ? Đó, thế còn câu 1 thì mình chú ý cho cô một chút là cũng không sai ngữ pháp nhưng mà nghe nó sẽ tự nhiên hơn nếu con nói là it's a really marvelous situation, bởi vì really thì đằng sau đấy sẽ theo sau bởi cái tính từ luôn ấy. Đó, thế nên là chúng ta cho ra đằng trước really nhé, nghe nó sẽ tự nhiên hơn. Ví dụ là it's a really marvelous situation. Đó, cô sẽ copy cái phần bài chữa vào trong chat box luôn cho con nhé. Marvelous. Ok. Cô gửi trong chat box nhé. Câu 3 thì con lưu ý một chút là với câu 3 thì con đang định thể hiện cái gì khi con dùng động từ realize vậy? Kiểu cái suy nghĩ công nhận nó là một cái extraordinary phenomenon. Thế thì nghĩa là con coi cái hiện tượng ở trong cái bài báo số 3 đấy là nó một là hiện tượng rất là kỳ diệu đúng không? Mình Nhận coi ra đúng kiểu không? Thế thì nếu mà con vẫn muốn dùng realize nhé thì cái collocation sẽ là I realized that it was an extraordinary phenomenon, thì con sẽ dùng cho cô cấu trúc như vậy nhé, realize that cộng chủ ngữ vị ngữ. Đó, cô viết vào đây. Realize đi, bởi vì nó là quá khứ rồi chẳng hạn, mình đọc về cái bài báo đấy rồi chẳng hạn, xong mình kể lại thì mình sẽ dùng cho cô thì quá khứ đơn nhé. Đó, thì nếu chúng ta vẫn muốn dùng động từ realize là nhận thấy đúng không ạ? Thì nhớ cho cô dùng là realize that it was an extraordinary phenomenon. Thế còn nếu con vẫn muốn dùng là s đúng không ạ? Thì như là đó thì mình sẽ phải dùng cái động từ khác cho cô cho nó phù hợp với cấu trúc s nhé. Đó thì thường chúng ta sẽ có cái cấu trúc là consider something as something. Đó, tôi coi nó nghĩa là cái câu chuyện này đúng không ạ? Tôi coi nó là một cái sự kiện thật đặc biệt. Đó. Thì nếu dùng hai cái cấu trúc như thế thì nó sẽ chính xác về ngữ pháp hơn, và cái nghĩa nó cũng sẽ hơi thay đổi một chút nhé. Đó, I realized that it was an extraordinary phenomenon. Tôi đã nhận ra rằng nó là một cái tình huống rất là một cái sự kiện rất là kỳ diệu. Đó, thế còn I consider it as an extraordinary phenomenon. Tôi coi nó là một sự kiện kỳ diệu. Alright. Thì cô gửi cho con hai cái câu chữa để con tham khảo nhé. Đó, thế còn bây giờ cô xin mời Thư thử đọc to lên 3 câu nhận xét về 3 cái câu chuyện trong bản tin này nào. Chúng ta nhớ là mình sẽ nhấn nhá rồi mình sẽ lên giọng thể hiện cảm xúc tích cực nhé. Là đọc cái câu cô sửa. Yes, đúng rồi, con đọc câu cô sửa nhé. It's a really marvelous situation. Được chưa? Chúng ta đã có nhấn vào really rồi đúng không? Well done. Rồi, câu 2 nào con. From my point of view, it was the most outstanding doors I've ever seen. Good job. Đó, chúng ta cố gắng những cái cấu trúc mà đơn giản mà mình đã rõ rồi ý. Ví dụ là the most outstanding dog I've ever seen. Đó, thì nhớ là cứ đọc mượt một lần cho cô nhé. Mình hạn chế lặp từ. Đó, bởi vì cái việc chúng ta vô tình chúng ta lặp từ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nó sẽ bị coi là repetition. Và repetition càng nhiều thì cái band điểm của chúng ta nó sẽ càng thấp. Đó, con nhớ cho cô band 5 đúng không ạ? Đó, cô mở cái band score descriptor để con nhớ nhé. Đó, đấy là để cô nhắc Thư là con cố gắng là những cái gì mà nó đã dễ và nó đơn giản rồi thì mình sẽ nói mượt luôn cho cô. Mình hạn chế lặp từ lặp cụm. Cô mở ra nhé. Đó, nó là thuộc tiêu chí đầu tiên nhé con, fluency and coherence, trôi chảy và mạch lạc. Đó, thì trôi chảy và mạch lạc nó cũng cái trôi chảy đó là nó sẽ có cái này, usually maintain flows of speech but uses repetition, self-correction and a slow speech to keep going. Đó, ví dụ bên 5 chẳng hạn, đó là thường duy trì được cái mạch của bài nói, nhưng
sử dụng lặp từ, tự chữa lỗi và nói chậm để duy trì cái câu trả lời của mình. Đó thì repetition nó là một cái keyword rất là rõ ở bên 5 nhé. Đó, thế còn nếu mình hạn chế được cái repetition này, nghĩa là những cái câu nào mình đã mượt rồi, mình ok chắc chắn về cấu trúc rồi là mình cứ thế nói thôi, không lặp, thì cái sự lặp từ nó ít hơn. Vì thế nó sẽ là occasional repetition. Đó, thỉnh thoảng nó có sự lặp từ thôi. Cái đấy là đặc điểm của band 6 nhé. Đó, thế còn band 5 sẽ là usual repetition. Band 6 là occasion rồi. Thế còn sang bên 7 thì cũng có repetition đấy, nhưng mà nó là some thôi. Some repetition and or self correction. Nghĩa là càng lên cao thì cái việc mình lặp từ nó sẽ càng ít đi. Nghĩa là cái bài nói của mình nó sẽ càng trôi chảy hơn đó. Okay. Đó, thế làm thế nào để mà mình cải thiện được cái điều này đúng không? Đó thì con ví dụ hoạt động hôm nay cô trò mình đặt câu xong rồi con luyện đọc. Đó, con cứ đọc thoải mái, lặp từ không sao, mình đang luyện đúng không ạ? Nhưng mà mình để ý cô chỗ nào mình hay lặp thì mình phải nói lại, và cái chỗ đấy mình phải ép bản thân mình không được làm nữa. Đó, đấy là một cách luyện tập nhé. Ok rồi, chúng ta đang ở câu để cô xem, ở câu số 2 rồi đúng không? Good job. Thế bây giờ chúng ta sang câu số 3 cô nhé. Con mở chat. I realized that it was an extraordinary phenomenon. Good job. Cái từ này mình sẽ đọc cho cô là extraordinary. Lại nào, extraordinary. Extraordinary. Good job. Mặc dù nó có là extra rồi ordinary đúng không ạ? Nhưng mà đó, chúng ta nhớ cho cô là đôi lúc trong tiếng Anh cái lối viết và lối phát âm nó hơi khác nhau. Okay, để cô check cho con lại cái từ này nhá, extraordinary. Đó, thì con sẽ thấy cho cô là extra đúng không ạ? Trọng âm là tra. Đó, và nó không hề có âm a đúng không? Mình nghe nhé. Extraordinary. Đó. Extraordinary. Alright. Như vậy là mình sẽ o luôn, không có a nhé. Alright. Rồi, chúng ta còn 2 phút nữa để cô xem là còn hoạt động nào. Ok, bài 4 thì con sẽ làm ở nhà cho cô nhé. Nghĩa là lại làm tương tự như bài 3 là con viết 3 câu để phản hồi về 3 câu chuyện, nhưng lần này nó là 3 câu chuyện tiêu cực. Đó là mình luyện đọc với ngữ điệu tiêu cực và đôi lúc xuống giọng một chút. It was a really bizarre thing to happen. Đó, mình xuống giọng. Ok, rồi bài 4 mình làm tương tự bài 3 nhé. Còn ít phút nữa con sẽ thực hiện nghe cho cô. Let's move to exercise 5. Listen to someone describe their feelings about recent news story. For each sentence, decide whether example A or example B uses the correct intonation for the speaker's feeling. Practice using the correct intonation. Ok, như vậy là mình sẽ có 6 câu này, và mỗi câu sẽ được đọc 2 lần, lần A và lần B. Con sẽ nghe cho cô rồi xem cái lần nào người nói sử dụng ngữ điệu đúng nhé. Ok, are you ready? Yes, I'm ready. Yeah, so listen to both and write A or B for the correct intonation. Track 29. 1A. When the report came in to say the mission was a success, everyone felt that we'd seen something extraordinary. 1B. When the report came in to say the mission was a success, everyone felt that we'd seen something extraordinary. Alright, như vậy chúng ta thấy A là nó tự nhiên hơn đúng không ạ? Còn B đôi lúc là nó nói hơi giống robot một chút. Ok, rồi mình thử sức với câu 2 trở đi nhá. 2A. The disaster was a dreadful tragedy with a massive loss of life. 2B. The disaster was a dreadful tragedy with a massive loss of life. 3A. I'm feeling pretty uncomfortable about the situation. I hope we can find a solution soon. 3B. I'm feeling pretty uncomfortable about the situation. I hope we can find a solution soon. 4A. The results were stunning, and the team had done a marvelous job. 4B.
The results were stunning, and the team had done a marvelous job. 5A. It was such an impressive sight, and the noise that followed it was tremendous. 5B. It was such an impressive sight, and the noise that followed it was tremendous. 6A. This was such a bizarre event, and it's incredible that we haven't been able to find out what caused it. 6B. This was such a bizarre event, and it's incredible that we haven't been able to find out what caused it. Ok, con có cần nghe lại không Thư? Dạ không. Alright, vậy thì chúng ta làm xong rồi ha. Thế bây giờ con sẽ so sánh đáp án của con và giáo trình nhé. Mình không cần phải tốn thời gian gõ vào chat box cho cô nữa đâu. Bây giờ con xem cho cô nhé, để cô mở giáo trình ra. Như vậy con sẽ để ý cho cô là trong hai cái AB, một cái sẽ có ngữ điệu và ngữ điệu đúng, còn một cái là nó flat, nó không có ngữ điệu nào cả, giống robot đọc ấy, đúng không ạ? Ok, con sẽ thêm cho cô nhé. The sentences are spoken with the correct intonation. 2B, 3B, 4A, 5A, and 6B. Dạ. Con làm ổn không? Có được hết 5 câu này không? Dạ được. Good job. Đó, như vậy là mình đã có cái cảm nhận ngôn ngữ rất là tốt rồi. Đó, thì như vậy thì con sẽ tích cực nói cho cô theo những cái câu mà có intonation đúng nhá. B, B, A, B đây. Đó, nghĩa là có intonation đúng là có cái sự nhấn nhá, sự lên giọng xuống giọng, dù nó là tích cực hay là tiêu cực. Đó, nếu mà tiêu cực thì thường là sẽ xuống giọng cuối câu, nhưng mà trong câu vẫn có cái sự nhấn nhá. Đó, thì đấy là nó gọi là natural intonation of English, nó như vậy. Right. Rồi, có cảm ơn Thư đã tham gia bài học hôm nay. Hôm nay đầu buổi là chúng ta đã tham khảo một mock test speaking với câu trả lời almost perfect. Đó, thì chú ý cho cô part 1 trả lời trực tiếp câu hỏi gì trả lời nấy. Part 2 làm đúng theo yêu cầu của câu hỏi. Và part 3 đôi lúc là chúng ta cố gắng trả lời và cung cấp thêm các cái phân tích logic cho câu trả lời của mình nó đầy đủ thông tin hơn. Đó. Sau đó thì trong phần Speaking Part Unit 3 thì chúng ta đã làm quen với chủ đề News and the Media. Chúng ta đã bàn luận về ưu nhược của các cái sources of news và mình đã luyện viết câu để thể hiện cảm xúc về một cái câu chuyện ở trên thời sự nào đó. Bài tập về nhà nhé. Thư sẽ làm nốt cho cô bài 4 trở đi này. Bài 4 là con sẽ viết câu để thể hiện cảm xúc về những cái tin tiêu cực. Đó. Bài 5 chúng ta làm rồi đúng không ạ? Bài 6 thì bài 6 và 7 chúng ta sẽ đọc các cái mẩu tin này và con sẽ viết lại theo lời của con. Yeah. Tưởng tượng như chúng ta đang đọc tin ở trên báo và chúng ta phải kể lại với giám khảo về cái tin tức đấy, thì con sẽ kể như thế nào. Đó, thì con sẽ đọc mẩu tin ở bài 6 và bài 7. Có 2 mẩu tin khác nhau. Nếu mà chúng ta học ở trên lớp đông chẳng hạn thì con sẽ làm một mẩu tin rồi bạn con sẽ làm một mẩu. Tuy nhiên chúng ta học một mình, thế nên là con sẽ làm cả hai nhé. Đó, đấy chính là con đọc cái mẩu tin. Để con zoom lên. Đó, con đọc cái mẩu tin, sau đó con paraphrase lại cái tin đấy, con kể lại. Con tưởng tượng như cô đang làm giám khảo và con đang làm part 2 và con phải kể lại cái mẩu tin nhé. Đó. Ok. Part 8, reporting a new story. Yeah, reporting a new story, nếu con thấy khó chưa tưởng tượng được thì con kết hợp bài 8 và bài 9 cho cô. Bài 9 đấy là có sẵn 7 câu để miêu tả 7 cái tình huống trong cái bức tranh này. Đây là một sự kiện về thiên tai, về động đất, earthquake. Đó, các bước A, B, C, D, E, F, G có nội dung gì đang diễn ra trong ảnh. Con ghép từ bài 9 xuống bài 8 cho cô. Đó. Sau đó chúng ta biến các câu trong bài 9 thành câu bị động. Nhé. Right. Và exam skills thì con sẽ trả lời cho cô bài 12 với các câu hỏi part 1 và bài 13 với câu hỏi part 2. Ok, bài tập như vậy thôi. Con có muốn thêm bài tập không? Dạ. Như Dạ vậy, được. ok, như vậy ổn rồi ha. Ok. Nếu mà con làm xong và có thời gian thì cứ nhắn cô sẽ gửi thêm nhé. Thế còn tóm lại bài tập về nhà của mình hôm nay là con hoàn thiện Unit 3 Speaking Students Book cho cô từ bài 4 cho đến bài 13. Ok, cố gắng nhé, mình làm dần dần. Chúng ta sẽ có một tuần để hoàn thiện bài tập nên là con cứ làm dần dần cho đến hết là được.
Yeah. Ok, rồi với nội dung bài học hôm nay con có câu hỏi gì không? Dạ không. Ừ. Ok, thế thì cô muốn hỏi Thư một chút là thứ bảy này cô cũng đang có một chút việc thì con có học được vào tối mai không? Writing. Tối mai. Tối mai là thứ tư. Tối mai lại thứ năm con có một bài kiểm tra nữa. Thế à? Không sao. Thế thì cô có thể sắp xếp việc của cô cũng được. Ừ. Thế thì thứ bảy mình vẫn học như lịch là 6 giờ đến 7 rưỡi thôi nhé. Dạ, hoặc là giờ lên một xíu cũng được, tại thứ bảy con cũng rảnh. Thế à? Con có học được Ừ. buổi sáng không? Dạ được. May quá. Thế thì hay sáng thứ bảy chúng ta học khoảng tầm 10 giờ được không con? 10 giờ. Dạ được. Ok, thế cô hẹn Thư đổi một chút nhé. Mình học Dạ. từ 10 giờ đến 11 rưỡi nhé con. Dạ. Dạ. Ok, rồi, thế cô hẹn gặp Thư 10 giờ sáng thứ bảy tuần này. Ok, Dạ. see you on Saturday. Happy week. Bye. Bye. See you.